Nursing officers. Today we are going to discuss about the important topic CPR. It is also called as basic life support. CPR గురించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ సిపిఆర్, ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ బిఎల్ఎస్, హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ కంప్రెషన్స్ గివెన్, number of rescue breaths, and exact land place where compressions are given, and number of and depth of compression. ఇవి చాలాసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్. ఓకే, లెట్స్ నో అబౌట్ సిపిఆర్ ఇన్ డీటెయిల్. CPR means cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resuscitation. It is also called as basic life support. Indications of CPR. కార్డియాక్ అరెస్ట్. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ స్టాప్ అవ్వడం. యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ పల్స్ రేట్, పల్స్ రేట్ లేకపోవడము, ఆర్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ లెస్ దెన్ 5 minutes. 5 minutes కంటే ఎక్కువ మనకి పల్స్ లేకపోవడం, ఆర్ రెస్పిరేషన్ లేకపోవడం, ఆర్ హార్ట్ రేట్ లేకపోతే మనం సిపిఆర్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇమీడియట్గా. నెక్స్ట్ యాప్నియా. యాప్నియా మీన్స్ సెజేషన్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్, దట్ ఈస్ బ్రీతింగ్ లేకపోవడం. నెక్స్ట్ absence of carotid pulse or femoral pulse. carotid pulse is felt at the side of the neck. ఇక్కడ ఇమేజ్లో ఉంది చూడండి, దట్ ఈస్ carotid pulse. నెక్స్ట్ femoral pulse, this is felt at the anterior thigh region. Next, dilated pupils. Dilated pupils are seen in case of cerebral hypoxia. సో cerebral hypoxia కండిషన్లో ఏమవుతుంది అంటే బ్రెయిన్ does not receive proper oxygen. If the brain receives low oxygen, it leads to cerebral hypoxia. Sequence of BLS are, sequence of basic life support are CAB. C means compression, A means airway, B means breathing. General instructions. Recognize cardiac arrest by carefully assessment of unconscious along with absence of pulse, maximum for 10 seconds. So you have to assess the cardiac arrest patient. Okay, if he is unconscious and there is absence of pulse, so you have to within 10 seconds you have to start the basic life support. Okay, heart rate, pulse, respiration absent అయినప్పుడు within 10 seconds you have to start the basic life support CPR. So if the client is not breathing, సో బ్రీతింగ్ సరిగ్గా లేదు, ఓన్లీ గ్యాస్పింగ్సే ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్ ద ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్టైన్ అండ్ ఆటోమేటెడ్ ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబ్రిలేటర్ గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ కంప్రెషన్. సో కంప్రెషన్ సిపిఆర్లో కంప్రెషన్స్ ఎలా ఇస్తాము అంటే యూజ్ ద హీల్ ఆఫ్ ద డామినెంట్ హ్యాండ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడల్ట్స్, ఇక్కడ ఇమేజ్లో ఫస్ట్ అడల్ట్స్ ఉంది చూడండి, అడల్ట్స్లో యూ హ్యావ్ టు యూస్ both hands. Okay, you have to use both hands. You have to use the dominant hand. If you are using the right hand, so you have to interlock with the left hand fingers. Right hand fingers lo left hand to right hand you have to interlock with the left hand. Okay, and you have to give 30 compressions. So the exact site of compression is on the sternum bone. It is also called as breastbone. So the exact site is in between the nipple line. Okay, in between the both nipples you have to give. Okay, idi adults lo. Okay, you have to use two hands. Okay, and it is given in between the nipple line on the sternum bone. You have to press down for 2 inches. Okay, 2 inches ప్రెస్ చేసి మనం కంప్రెషన్స్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చిల్డ్రన్. 1 to 8 years. 1 to 8 years పిల్లల్లో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ 1 hand. ఓకే, ఓన్లీ 1 hand
in between the nipple line. Okay, on the sternum bone, same as like adult, on the sternum bone between the nipple line. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం ఓన్లీ వన్ హ్యాండే యూస్ చేస్తాం. అడల్ట్స్లో 2 హ్యాండ్స్ యూస్ చేస్తాము. ఇక్కడ చిల్డ్రన్స్లో ఓన్లీ వన్ హ్యాండ్ ఈజ్ యూస్డ్. సేమ్ యాజ్ అడల్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ డౌన్ ఫర్ 2 inches. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇన్ఫాంట్లో అయితే యూ హ్యావ్ టు యూస్ 2 fingers. ఓకే, 2 fingers జస్ట్ బిలో ద నిపిల్ లైన్. ఓకే, అడల్ట్స్లో చిల్డ్రన్లో బిట్వీన్ ద నిపిల్ లైన్ కదా, ఇక్కడ కొంచెం కిందికి బిలో ద నిపిల్ లైన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ డౌన్ ఫర్ 1.5 inches. ఓకే, 30 compressions you have to give. 30 compressions, that is 100 to 120 compressions per minute ki 100 to 120 compressions ఇవ్వాలి. and see that just to recoil between compressions. మనం compressions ఇచ్చేటప్పుడు just recoil అంటే మళ్ళీ బ్రెత్స్ తీసుకునేలాగా చూడాలి. and after that you have to give 2 rescue breaths. Okay, 2 breaths, 30 compressions, 2 rescue breaths should be given. Airway. See, after giving 30 compressions, rescue should open the victim's airway. Rescue is the person who is giving CPR and victim is the patient here. First clear the vomitus, foreign particles and secretions from the mouth. సో వామిటింగ్ కానీ ఆర్ ఫారెన్ పార్టికల్స్ సెక్రీషన్స్ ఏమైనా ఉంటే రిమూవ్ చేసిన తర్వాత బ్రీతింగ్ ఇవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఎయిడర్ విల్ ఓపెన్ ద పేషెంట్ ఎయిర్వే either with the jaw thrust maneuver. This is the jaw thrust maneuver where it is used in case of patient's head or neck is injured. Okay, and other tilt and chin lift maneuver. This is the head tilt chin lift maneuver where the head is tilt and chin is lift in this maneuver. Okay, this position opens the airway properly. Here, rescue listen breath sounds at nose and lips and watch for the rise and fall of chest. So ikkada breath sounds nose lips daggara observe chestaru and also they'll watch for the rise and fall of the chest. If neck injury is suspected, head tilt chin lift maneuver is used. Okay, ఈ పొజిషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే నెక్ ఇంజురీస్లో యూజ్ చేస్తారు. Provide ventilation by mouth to mouth or mouth to nose. Okay, ventilation means mouth to mouth breathing. Give air blow through mouth to mouth after pinching the nostrils. Okay, in nostrils pinch chesi you can give mouth to mouth breathing. Use resuscitation bag or mask. Okay, resuscitation bag is nothing but ambu bag. Defibrillator, it is also called as automated external defibrillator. Never use in children below 8 years or person below 25 kgs. Okay, 8 years కంటే below చిల్డ్రన్స్లో ఈ డిఫిబ్రిలేటర్ కాంట్రాఇండికేటెడ్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి యూస్డ్ అండ్ ఆల్సో బిలో ద వెయిట్ ఆఫ్ 25 kgs. Deliver one shock, resume CPR for 2 minutes. Okay, see, they'll be giving one shock with the defibrillator and CPR for 2 minutes. Repeat until patient starts to breathe. So patient breathing start చేసే వరకు కూడా ఇది రిపీట్ చేయొచ్చు. యూజువల్లీ 3 షాక్స్ ఆర్ డెలివర్డ్. కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సిపిఆర్ ఆర్ రిప్, స్టర్నమ్ అండ్ కాలర్ బోన్ ఫ్రాక్చర్స్. సో ఈ రిబ్స్, స్టర్నము, కాలర్ బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ ఎందుకు అవుతాయి అంటే డ్యూ టు ద ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ ద చెస్ట్ డ్యూరింగ్ సిపిఆర్. మనం సిపిఆర్ ఇచ్చేటప్పుడు స్టర్నమ్ బోన్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం కదా, సో దానివల్ల రిబ్స్, స్టర్నమ్, కాలర్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్. Please like and subscribe my channel for more